Hi, good morning. എല്ലാവരും ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുകയാണോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവിടെ? ഓക്കെ, ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ അല്ലേ, സോ 9:30 ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ആഴ്ചത്തോടെ നമ്മുടെ തിയറി ക്ലാസ് ഒക്കെ തീരും. പിന്നെ സീരീസ് 3 എക്സാം ആണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ടൈം ടേബിളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതിന് മുമ്പ് 24-ന് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ പോർഷൻ എടുത്ത് തീർക്കുന്ന തിരക്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഹവേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു. സോ മെയിൻലി റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടടുത്ത് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ 4 hours ഉണ്ട്, 4 hours ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ മൊഡ്യൂളത്തെയും പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. സോ റിവിഷൻ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. സോ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി എക്സാമിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കൂടുതൽ മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യും. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് സീരിയസ് എക്സാം 3 വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനും ഉപയോഗപ്പെടും. കാരണം സീരിയസ് എക്സാം 2-ൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് മാർക്ക് വളരെ കുറവാണ്, കാരണം കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് എവാലുവേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ നമുക്ക് സീരിയസ് എക്സാം 3-ൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിന് എന്തായാലും വരിക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, so in our previous class, we have discussed about a lot of photonic devices, including LED, photo detectors such as photodiodes, pin photodiode. At last, we discussed about solar cell. Okay. Normally, all these photonic devices are basically the basic component behind all these devices are a PN junction. By forward biasing a PN junction or reverse biasing a PN junction, by doing this process, the simple PN junction component can be converted into an LED, solar cell, and a lot of other photonic devices. So at last, in our previous class, the last topic was solar cell. What is a solar cell? എന്താണ് solar cell എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It says that solar cell is an LED. LED means a light emitting diode which is operating in a reverse method. What happens in an LED? We already learned that LED is a PN junction diode which is forward biased. What do you mean by forward biasing? In an LED, a PN junction diode is forward biased. That means the P-type electrode is connected into positive terminal of battery, and inside is connected into negative side of the battery. Okay, so we can say this PN junction is forward biased. So due to this forward biasing, if the potential offered by this cell is greater than the barrier potential, then the majority carriers in the n side, which is electrons, will cover the barrier potential or will get past the depletion region which is formed here and reach the p side. Or we can say these electrons and holes will meet and carrier recombination takes place, and the extra energy of this carrier recombination is converted into energy, mainly light energy. This is how an LED produces light. Okay, in a solar cell, the reverse process takes place. What do you mean by that? In a solar cell, light is incident on a PN junction. So apart from this battery, for applying a forward bias, we can use a circuit for measuring voltage or measuring current across the circuit. So when light is incident on a PN junction, what happens? When light is incident on the depletion region of a PN junction, electron hole pairs are formed, or we can say electrons in the valence band will absorb this energy of light and will get excited into conduction band. And at conduction band, there will be, we can say, electron hole pairs are formed. If electron hole pairs are formed, then electrons is converted into n side, and holes which is positively charged will get attracted by p side. Okay. So based on their polarity, they are attracted to p side and n side, and it will produce a current in the circuit, or we can say it will create a potential in the circuit and or an EMF in the circuit. So this is how a solar cell produces electric current or electric energy from
light energy. സോ എന്താണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയനിൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സൈഡിലേക്കും പി സൈഡിലേക്കും അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ കറണ്ട് ഓർ ദർ വിൽ ബി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു electric energy using this equipment. And if the light used here is solar energy or solar light, then we can say this is a photovoltaic cell or solar cell. Okay. This is the working principle behind a solar cell. Now, so we described that the minimum frequency of light, in order to create some potential difference or current in the circuit, is given by mu is equal to, or mu minimum is equal to Eg by G. That means light get incident on a material. Let's say if the frequency of light is mu, then according to Einstein, the energy of these light rays or photons will be E is equal to h mu. And if this energy is greater than or equal to the band gap energy of the semiconductor which our p-n junction is made of, then we can say yes, this light will create a potential or create a current in this circuit. അതായത് we have valence band here and conduction band here. So when light is incidenting on a material, and if energy is only greater than, അതായത് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ എനർജി ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജിയേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? Electron will get excited into conduction band. Okay, so this is how we calculate the minimum frequency which is needed to induce a current in the solar cell circuit. Okay, next one is how can we plot the IV characteristics of a solar cell? What do you mean by IV characteristics? IV characteristics means it is just a simple plot between the current through a solar cell and voltage through a solar cell. So the circuit, in order to determine the IV characteristics of a solar cell, is given here. And here we know that a solar cell is incident with a light. So in labs, or normally in our physics labs, normally we incident with halogen light. സാധാരണഗതിയിൽ സോളാർ ലൈറ്റ് അല്ല, ഹാലോജൻ ലൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ആൻഡ് വി യൂസ് എ അമ്മീറ്റർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട്, and a voltmeter which is connected parallel to the circuit in order to measure the potential difference or voltage generated by this photovoltaic cell or solar cell. And in order to determine the voltage, we should need a rheostat or a variable resistance here. So what is we are going to calculate? IV characteristics. So in order to plot a graph between I and V, current and voltage, we need resistance. We can only vary this current and voltage through the circuit by varying resistance. Ohm's law പ്രകാരം എന്താണ്? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. വൈവ ഇന്നുണ്ട്. വൈവ ഇന്നുണ്ട്. ഇല്ല, വൈവ ഇന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ലാബിന്റെ അവറോ അല്ലെങ്കിൽ റെമഡിയൽ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വൈവ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Okay, so this is how we plot the characteristics, the IV characteristics or current voltage characteristics of a solar cell. And the IV characteristics of a solar cell should look like this. It means when current is increasing in a circuit, or the circuit we have shown in our previous slide, then what happens? Then normally the voltage will, up to a point, this voltage will have constant values. After some value, this voltage will go down. Or the IV characteristic, the current voltage characteristics can be shown like this. അതായത് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റലി നമ്മളൊരു സോളാർ സെല്ലിന്റെ IV characteristics പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ it should look like this. The y-axis show the variation of current and the x-axis shown the variation of voltage. And here we have Vmax. What is Vmax? Vmax is the maximum voltage we can be attained by or extracted from a solar cell. And what is Imax? Imax here is the maximum current which can be drawn from a solar cell. What is VOC? Which is given here, open circuit voltage. Open circuit voltage.
What do you mean by open circuit voltage? Open circuit voltage is the voltage in which, or the potential difference in which solar cell offers if no resistance is connected to circuit, or if no load is connected to circuit. What will be the voltage offered by your solar cell? അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക, ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കുക, അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സോളാർ സെൽ എന്താ? ആ സോളാർ സെൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന what is the maximum or the ideal voltage which is offered by the solar cell. And here we have short circuit current. What is short circuit current? Here we have ISC, or short circuit current. What do you mean that? That means, it also means that what if we short circuit this resistance? That means actually resistance is offering some, actually this rheostat or this variable resistance is offering some resistance through, to the current flowing through this circuit. Then what happens if we short circuit this resistance? What do you mean by short circuiting a resistance? Short circuit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വയർ എടുത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. Then we can say maximum current or ideal current will flow through the circuit if there is no resistance. Okay, so it is defined as the ISC or short circuit current. So power of a solar cell can be defined in the terms of the, or the ideal power of a solar cell. What do you mean by power? നിങ്ങൾ ഹൈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് പവർ? പവർ is defined as the energy per unit time, or in the terms of electronics, that means in terms of voltage and current, power can be defined as product of voltage and current. Vi, P is equal to Vi or IV. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So here the ideal power, that means ideal power which can be extracted from a solar cell is given as ISC into VSC. That means if no resistance is present in the circuit, then what will be the power which can be extracted from a solar cell? But the point is, if in order to extract some current or voltage from a solar cell, we must apply some load. അതായത് ഒരു സോളാർ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പവർ അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം. ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾ ദി സർക്യൂട്ട് വയേഴ്സ് വി ആർ യൂസിങ് ഷുഡ് ഹാവ് സം small amount of resistance. So ideal power cannot be attained, but it is a term defined as it is the maximum power which can be extracted from a solar cell. So the term itself say it is ideal, not real. And P max, which is the maximum power, it is given as the maximum power which can be extracted from a solar cell when a load is present. That means P max is given by I max into V max. And this is a real condition. This says about real condition. That means what is the maximum power which can be extracted from a solar cell in real conditions? That means when a load is present, when a resistant load is used to extract voltage from a solar cell. So we define two types of power, which is ideal power, which is in the terms of short circuit current and open circuit voltage. Sorry, this is VOC, open circuit voltage, and maximum power, which is I max into V max. Okay. Now we are going to define what is fill factor. F. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ എല്ലാം പറയാൻ നോക്കുകയാണ്, കാരണം അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് മിസ്സാവും. അതുകൊണ്ടാണ് fill factor. What is fill factor? Fill factor is defined as the maximum output power. That means maximum output power ratio of maximum output power by ideal power. So here we defined or here we explain what is ideal power and maximum power which can be extracted from a solar cell. And fill factor is defined as the ratio between this maximum power extracted and the ideal power of a solar cell. So that means fill factor is equal to maximum power. What is maximum power? That is I max into V max divided by ISC into VOC. ഇത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ നിങ്ങളോട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ദ മാക്സിമം കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം എ സോളാർ സെൽ ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗിവൺ. ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് this photovoltaic cell or solar cell. So fill factor is defined as the ratio between this maximum power and ideal power. And finally, what you mean by efficiency of a solar cell? Mu.
സാധാരണഗതിയിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എഫിഷ്യൻസി? എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ദ ratio between the available power and the maximum power which can be attained from a circuit. ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസ് എടുത്താലും എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റം തരേണ്ട പരമാവധി പവറിന്റെയും ആൻഡ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം പവർ അറ്റൈൻ ഫ്രം ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ പവർ വിച്ച് വി ക്യാൻ അറ്റൈൻ ഫ്രം സിസ്റ്റം. അതായത് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പവറിന്റെയും മാക്സിമം പവറിന്റെയും റേഷ്യോ ആയിരിക്കും. സോ മ്യൂ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പി മാക്സ് or sorry p, it is defined as the okay output power, sorry, output power divided by power which is contributed by light, or the what is the light energy or the power of light incidenting on this solar cell. Or mu can be defined as mu efficiency can be defined as pmb, or output power divided by light intensity into area of solar cell. സോ നേരത്തെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എഫിഷ്യൻസി മീൻസ് എഫിഷ്യൻസി നോർമലി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓർ എ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ. എത്രത്തോളം എനർജി നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് എനർജി വി ക്യാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് സിസ്റ്റം. സോ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ സോളാർ സെൽ ഈസ് ഓൾസോ the output power in the form of electrical energy divided by the input power which is contributed by light, or input power can be defined as light intensity into the area of the solar cell. Okay, this is all about solar cell. So we defined what is a solar cell, how light energy or the photonic energy is converted into electrical energy in a solar cell, and we defined what is short circuit current, open circuit voltage, maximum power which can be extracted from a solar cell, efficiency, etc. Now, what are the major uses or the advantages of solar cell? One of the major uses of solar cell is it can be used in satellites. That means in our all of the satellites, the source of power is solar cell. Consider that if solar energy is not available in our space or for our satellites, then we need to carry big batteries or huge batteries in our satellites in order to power. നമ്മൾ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റിൽ സോളാർ പാനലുകളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക, then we want to carry huge batteries in order to power up our satellites. But here we know that the solar energy is available, so using solar panels the satellites are powered for, we can say, for infinite time. Also in our daily life, for calculators, watches, and so many other electronic equipment, solar power is used. And also we know that in the energy sector, solar panels or solar power plants are very useful, and it is developing when the time goes on. അതായത് നമുക്കറിയാം കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ്, ബട്ട് യൂസിങ് സോളാർ ആസ് എ എനർജി producing sector, it is eco-friendly and pollution of nature is decreasing, and also the energy is coming from sun. നമ്മൾ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് തീർന്നു പോകുകയില്ല. സോ these are the main advantages of solar cell. Okay, so our topic of photonic devices or photonics and photonic devices are completed. Now we are going to the last part of our fifth module, which is fiber optics. Okay. ഈ പറഞ്ഞ ഈ സോളാർ സെല്ലിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മാസ്കിങ് ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ വൈവയൊക്കെ നടത്തിയപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കും ബേസിക് കാര്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സോ വെറുതെ പുസ്തകം വായിക്കാതെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. വാട്ട് ഈസ് വേവ് ലെങ്ത്, വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി, പീരിയോഡിക് മോഷൻ, സോ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ,
ഡൗട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഉള്ളവരിന് പേഴ്സണലായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, now we are moving to a new topic which is fiber optics. Okay, so how we normally send information or data? എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇൻഫർമേഷനിലെ ഡാറ്റ കൈമാറുന്നത്? There are so many ways. Mainly by conversation, by personal conversation, we can transfer or we can exchange data between person. But if the distance in which data need to be transferred is very low, I am saying about kilometers or a lot of miles, then we need an extra or we need sophisticated, sorry, we need developed tools in order to transfer this data over distance. So in ancient period, I am talking about in 1800s or 1900s, the telephone is invented, and using electronic signals this data is transferred. But when the field of photonics or the photonic equipments developed, a revolutionary discovery is made which is called optical fiber. Normally this idea was introduced in 1870 by a scientist, John Tyndall. And this revolutionary technology in which light is propagated through very fine cylindrical hair like transparent fibers like glass is called fiber optics. Okay. So fiber optics or optical fiber, it is a new way in order to transfer data at a speed of light. So what is the maximum speed we can attain in this real world? നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്താണ്? വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ speed of light. So using an optical fiber in order to transfer data between some place to place, we are using the light as a medium in order to transfer our information or exchange our information or data. So that means now the speed of our exchange gets an it gets a speed of light, or it gets the maximum speed in order to which we can send transfer data. നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ യൂസിങ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ it is possible. So what is an optical fiber? Optical fiber is normally a glass rod. That means a cylindrical glass rod, and it consists of main three. That means three main parts. The central glass rod is called core, and this is the part in which light gets propagated. നടുക്കത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? കോർ. This through core, this light is get propagated all throughout the material, and the part which covering or surrounding this core is called cladding. And one of the important point is that core, which is the inner part of or the central part of this optical fiber cylinder, or we can say some glass rod, the refractive index of core should be greater than the refractive index of cladding. That means if the refractive index of core is n2, you know what is refractive index? അത് അറിയാലോ, refractive index എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. The refractive index of core should be greater than the refractive index of cladding. And in order to decrease the loss, or in order to decrease the light loss, or in order to inhibit the side entry of light rays, അതായത് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ലൈറ്റ് കയറാതിരിക്കാൻ we use a protective jacket, or we can use a shield or cushioning material. Okay, so this is the basic structure of a optical fiber. Optical fiber, what is optical fiber? Optical fiber is a cylindrical glass rod, and it has three parts. We have a central core which have some refractive index greater than the surrounding material, which is cladding. And for flexibility and strength, we use a protective jacket or shield surrounding this core and cladding. Okay, then how light is propagated through a optical fiber? Optical fiber കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? So in order to understand how light is propagated to optical fiber, we want to know one of the important phenomena, total internal reflection. I think you have already studied total internal reflection in your high school classes, or minimum in your higher secondary classes. What is total internal reflection? Normally when a light from a
medium which have a refractive index n1, or consider this is water, and here we have air. That means light is traveling from, in this picture, light is traveling from a medium of refractive index, larger refractive index, to the medium of lower refractive index. So what happens when light travels from a medium of higher refractive index to lower refractive index? We know that refraction takes place. Refraction. What is refraction? Refraction is the bending of light ray from the normal. What is normal? Normal means, normal is the just perpendicular line drawn between the medium. അതായത് മീഡിയത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് നോർമൽ എന്ന് പറയുക. If this is the line normal, then refraction means when light travels from a medium to medium, that means with the variable refractive indexes, what happens? Based on the refractive index of the material, this ray, that means a refracted ray, will deviate from the normal. So consider, if we incident light with an incident angle theta 1. What is incident angle? That is the angle which made by incident ray and normal. What is refracted angle? Refraction angle, that means the angle made by refracted ray and normal. So consider a light ray is incident with an angle theta 1, and that get refracted at an angle theta 2. Then what happens if we increase the angle of incidence? Angle of incidence increase ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? When we increase the angle of incidence, if our angle of incidence is some theta dash, then what happens? Then our refracted ray will bend more away from the normal. നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും? നോർമലിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ഒരുപാട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ. സോ അഗെയിൻ ഇൻക്രീസിങ് അവർ angle of incidence at a critical angle. What happens? At a critical angle, this light ray or this refracted ray will graze along the surface of the separation media, or we can say now the refracted ray is moving through the surface or the boundary between these two mediums. So we can call this angle as critical angle. Critical angle. So for angle of incident greater than some theta greater than theta c, പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? After that this ray will, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ there is a refractor ray, then we increase the angle of incidence. So as at some critical angle, now it's moved through the boundary of these two mediums, and an angle, if we incident our light ray at an angle greater than this theta c, then this ray will come back or reflected from this boundary. And this reflection of light ray when traveling from a medium of refractive index greater, or traveling from a greater medium with medium of greater refractive index to the medium of low refractive index, is called total internal reflection. So what is total internal reflection? That means when a light ray travels from a medium of higher refractive index to lower refractive index, what happens? If the angle of incidence is greater than critical angle, then that ray will reflect back to the same medium, and that reflection is called total internal reflection. Okay, this is the working principle behind a optical fiber. So this figure shows how light is propagated through a here we have a step index fiber. It is a classification of optical fiber. Now don't care about it. Step index fiber on nokanda. Now we are only looking how a light is propagated through a optical fiber. Okay, now consider that this part is core, and this part is called cladding. Okay, and now this core will have a refractive index, some say n1, and say cladding has refractive index n2. Then we know n1 is greater than n2, or refractive index of core should be greater than the refractive index of cladding. So at some angle of incidence, the light ray will enter into this core region, and this boundary we can compare this boundary, അതായത് ഈ ഞാൻ ഇപ്പം പോയിന്റർ കൊണ്ടുവന്ന ബൗണ്ടറി ഉണ്ടല്ലോ, this boundary can be compared to this boundary. That means this light ray, say AB2, the light ray AB2 is traveling from a medium of higher refractive index to a medium of lower refractive index. So at B2, what happens? So at B2,
If our angle of incidence here is greater than the critical angle, then the light ray will propagated back to the core. So what happens here? Consider our light ray get transferred or get refracted into our central part of optical fiber, which is called core. Now, after reaching core, this light ray will travel towards the cladding, and if the angle of incidence between this cladding and core is greater than critical angle, then what happens? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ then total internal reflection happens. So now the light ray get reflected at core cladding surface. Now this light ray will travel here and reach here. Here also, if the angle or the incident angle is greater than critical angle, here also total internal reflection happens. So light ray get suffered by, or light ray get total internal reflection, or total internal reflection happens to light ray at every core cladding boundary. So our light ray get total internal reflection, or it gets suffered from total internal reflection at every core cladding boundary if the angle of incidence is greater than the critical angle. Critical angle-നേക്കാളും വലുതാണ് angle of incidence എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? This light ray will undergo multiple total internal reflection, and this is how light propagated through a optical fiber. So what is the point? So we described what is total internal reflection. When light ray is traveling from a medium of higher refractive index to the medium of lower refractive index, if the incident angle is greater than the critical angle, then what happens? The light ray get reflected back to the same medium, and that phenomenon is called total internal reflection. In the optical fiber also, the core is made of refractive index which is greater than the refractive index of cladding. So at core cladding interface, or at core cladding boundary, if the incident angle of the light ray here is greater than critical angle, it will undergo total internal reflection at every point in a optical fiber. So undergoing multiple total internal reflection, this optical ray, or we can say this light ray, will travel across this optical fiber for a long distance. So here the multiple total internal reflection takes place, and we can say the optical ray, so the light ray will get traveled throughout the optical fiber. Now here we see that here there is an angle theta a. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്. We define this theta a as acceptance angle. Acceptance angle. What is this acceptance angles? This acceptance angles, it is the minimum angle, or it is the limiting angle in which this ray will incident the core cladding boundary at an incident angle greater than critical angle of core cladding boundary. Here this is air. We know air has a refractive index n0. Here we have cladding. So which have refractive index n1. Surely n1 is greater than n0. So what happens when a light ray enters into an air core boundary? Here this boundary can be defined as an air core boundary. That means air core boundary. So normally what happens when light ray from air or a lower refractive index medium get incident on a medium of higher refractive index, refraction takes place. So what happens? So the light ray will suffer some deviation from the normal. So this angle this incident angle at this point is dependent upon this angle theta a. That ഇവിടെ ray incident in angle ഉണ്ടല്ലോ, let's say alpha a, this is dependent on this angle theta a. So ഈ ആംഗിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത്, because the based on which angle this ray is incidenting on this material. Here we get the incident. What is the incident angle? And we can say this angle, that means this theta a in the air core boundary, in order to
Incident this light ray with a critical angle or with an angle greater than critical angle is called acceptance angle. അതായത് എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കോർ ക്ലാഡിംഗ് ബൗണ്ടറിയിൽ നടക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ക്ലാഡിംഗ് ബൗണ്ടറിയിൽ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ആംഗിൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് തീറ്റ എയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു, ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദിസ് ആംഗിൾ. സോ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഓർ ദ മിനിമം ആംഗിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു attain an incident angle here to undergo total internal reflection. This is acceptance angle. And if we assume this is three dimensionally, നമ്മൾ ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷനലി അസ്യൂം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we know that we get a locus if we consider the locus of all points of this acceptance angle. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ തീറ്റ എ എന്ന് പറയുന്ന അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ലൈറ്റ് റേ ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് കോൺ, ഈ കോണിനുള്ളിൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, വി ആർ ഷുവർ ദാറ്റ് this light ray get refracted into this material and total internal reflection takes place at this core cladding boundary. So what is theta a? What is acceptance angle? The acceptance angle, it is the limiting angle in which, or limiting angle between the air core boundary which ensures total internal reflection happens as at core cladding boundary. So when we assuming we have an optical fiber three dimensionally, this all the acceptance angle, the locus of all the acceptance angle or the group of all the acceptance angle will form a cone, and that cone is called acceptance cone. So that means the light ray which get incident inside this acceptance cone is ensured that total internal reflection will happen in this point. എന്താണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് റേ അക്സെപ്റ്റൻസ് കോണിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ്, ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. അതായത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ലൈറ്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ അവർ core at an angle some beta and it is greater than our acceptance angle, we can say total internal reflection does not happens at core cladding boundary. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്താലൊന്നും ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കില്ല. We want a limiting angle or we want our ray to incident inside this acceptance core. Okay. ഓക്കെ, സമയം 10:09. ഓക്കെ, സോ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,